Hello, welcome to the IELTS speaking test. My name is Khánh. Can I have your full name, please? My name is Lê Thế Minh. And can you tell me where you are from? I'm from Thái Nguyên. Thank you. So now in this first part, I would like to ask you some questions about yourself. First, let's talk about the area where you live. Is the area where you live friendly? Yes, my neighbors is very friendly. They always give me some food, especially in Tết holiday. Thank you. So, do the people in your neighborhood often talk to each other? Yeah, they are really friendly, as I said. So every morning there are some of my neighborhood. They sit in front of the house and they talk with each other full morning. Why? You know, they are all retired and they don't have anything to do except for watching TV. So it would be better for them to talk to someone. Okay. So, what do you like most about the area where you live? I think the thing I like most about my area is there are many trees. In the morning I could have a run and breathe fresh air. That was very relief for me. Okay. So, are there any problems in your neighborhood? Well, there was a major problem in my neighborhood. There are some thieves, house thieves. They broke into the house in the night. For example, my house, I've lost my bike because of the thieves. I see. So, has there been anything done to solve this problem? Well, the government imposed some policies like the people have to close their door after like 11 p.m. or build some like the steel door in front of the house. After they imposed the laws, so the rate of the thief decreased remarkably. Thank you. So, in the next part, I am going to give you a topic and I would like you to talk about it from 1 to 2 minutes. Do you understand? Yes. And before you talk, you have 1 minute to think about what you are going to say. And here is some notes if you wish to make. So, in this part, I would like you to describe something that you are proud of achieving. And now you have 1 minute for preparation. So now you have only got 1 to 2 minutes to talk. So do not worry if I stop you in the middle. Please start talking. Okay, the thing that I'm most proud of that I want to tell you about is the golden medal in badminton that I got back in high school. And as a badminton player, I've always loved this sport. I have always dreamed of having a prize. And in the 11th grade, there was a major competition among the high school in my province, and I become the captain of my team. And this set a very high pressure on my shoulder, and I cannot sleep every night. In order to sleep, I force myself into a very brutal discipline. I take a cold bath every morning. That was brutally painful, and I run like 10 kilometers every morning, and that is so cold, and I have to tell myself to wake up every morning, and I have to look in the mirror and tell myself to be confident. And I got into the final, which everyone don't believe me. My father didn't believe me, the audience didn't believe me, but I have nothing to lose, so I gave it all to the final. I almost lost, but I performed an impressive clutch that everyone had to stand up and clap for me. At that moment, I felt really proud of myself for not giving up, for keep believing in myself, and to be confident to fight back all the things that I'm scared of. And in the future, this success has provided me a mentality that make me a very successful person right now, and the confidence to face up with all the problems in my life. Thank you. So, do you still play badminton? Yes, I'm still a very elite badminton player. Thank you. In the next part, I would like to ask you more questions related to this topic. To begin with,
I would like to talk about goals and achievements. Yes. Do you think people need goals in their life? Yes, of course, people need goals in their life because firstly, if they have goals, they will have something to fight for. They will live for something they believe in. And secondly, they will, as I said, they have something to live for, so they won't waste their life on like obscurities. And like me, I have a goals to visit America, so I fight for it, I learn for it, and I'm here now. Thank you. So, apart from success in work and study, what kind of goals do people need in their life? Well, apart from success in work and study, I think there are many other goals, but with me, having a right mindset is a very big goal to have. Because if you have the right mindset, you will know what is right or wrong, and you will like have the motivation to fight for what you think is right. Why do you think that? Because I've seen many people with me, I think they are losers because they live in obscurities and they don't have the path for themselves. They don't know what is right, what is wrong, and they just live. Okay. So, do you think young people and old people have different kind of goals? Yes, definitely. Because of the age, right? Well, young people, they're young, so they are very ambitious. They want money, they want fame, they want many things. But old people, of course, they are old. They have achieved like most of the things in their life. So right now, I think it's just one piece with their family. Something like normal. I think so. I see. So, some people give up on their goals easily. Why do you think that is? Well, I think it's because of their mentality, because they don't understand, firstly, they don't understand about the difficulty. It is the difficulty which make the value. For example, if having a six-pack is easy, everyone will have a six-pack and it will not be valuable anymore. And secondly, most people don't have the discipline to follow their goals. They meet some difficulty and they give up immediately. They just want to be at ease. I see. Okay, and that is the end of the test. Thank you very much. Thank you. Trong phần này thì cô có một vài nhận xét dành cho em ha. Và chúng ta sẽ đi qua 4 tiêu chí của bài thi IELTS Speaking. First one, fluency and coherence. Thì trong phần trình bày vừa rồi thì cô đã thấy đấy là bài của em có một cái sự fluency khá là tốt. Nó nằm thể hiện qua một cái điểm, đó là mỗi khi em nhận được một câu trả lời thì em sẽ trả lời ngay lập tức. Và đấy là một yếu tố rất là quan trọng. Nó thể hiện ra đấy là em rất có một cái sự willing, rất là cố gắng nỗ lực để nói nhiều. Tuy nhiên thì đến phần coherence, đó là những gì mà mình nói tiếp theo cái câu trả lời trực tiếp đó thì chúng ta lại chưa có được nhiều lắm. Ở phần part 3 thì điều này em đã thể hiện được, nhưng cái ở phần part 1 thì rất hiếm. Đó, em có hình dung không? Yes. Vậy thì ở đây để cải thiện về này thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn, đó là một cái sự chủ động ngay từ những bước đầu tiên. Mình cứ coi như là part 1 là một cơ hội để mà mình có thể chia sẻ về bản thân mình, trải nghiệm của mình. Đó. Okay, so that's the first one. And next one, tiêu chí thứ hai của chúng ta đó là lexical resource, từ vựng. Và ở phần từ vựng này thì bạn đã thể hiện ra đó là mình có đủ vốn từ vựng để nói về rất nhiều các chủ đề. Tuy nhiên đó là chúng mình sẽ có một vài từ mà mình rất là thích. Obscurities chẳng hạn. Đó là mình rất là thích sử dụng ha. Tuy nhiên thì chúng ta không nên dùng nhiều quá với một tần suất, đó là câu trả lời thứ nhất và thứ hai và thứ ba gần như là đều có sử dụng từ này. Mình cần thể hiện ra cái việc đó là mình cũng có khả năng sử dụng nhiều từ với cùng một ý nghĩa khác nhau này, ý nghĩa giống nhau, hoặc đó là mình có thể sử dụng nhiều cách nói. Ok. Bên cạnh đó thì nó cũng thể hiện qua một vấn đề nữa, đó là mỗi khi mà em được nhận một câu hỏi thì em sẽ có một cái thói quen giống như rất nhiều bạn khác, đó là mình sẽ trả lời bằng cách đấy là lặp lại một phần của câu hỏi. Khi mình được nhận một câu hỏi đấy là do the people in your neighborhood thì em sẽ trả lời the people in my neighborhood. Đó. Vậy thì ở đây cái tiêu chí này nó sẽ hạn chế mình cái khả năng đấy là mình sử dụng nhiều từ vựng hơn. Ví dụ như là mình chỉ đơn giản nói là my neighbors,
Hoặc mình có thể quay trở lại với cả tiêu chí thứ nhất, đó là coherence, cái sự liên kết giữa những gì mình nói và những gì mà câu hỏi đưa ra. The people in my neighborhood, they. Thế thôi, rất đơn giản. Yes. Đó. Tiêu chí thứ 3 của chúng ta đó là grammatical range and accuracy. Thì ở điểm này thì em đã thể hiện ra đó là mình có khả năng ngữ pháp tốt để truyền đạt phần này. Tuy nhiên, để làm cho nó tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ cần phải đẩy nhiều hơn những câu complex structure, những câu mà có cấu trúc phức tạp hơn. Tức là ví dụ như là mệnh đề quan hệ này. Mình sẽ cần nhiều hơn ví dụ như là câu conditionals, câu điều kiện. Đó. Đi kèm với cả vấn đề này đó là khi mà em nói về những sự kiện trong quá khứ, đặc biệt là phần part 2, em kể chuyện và câu chuyện từ khi em còn đang đi học. Đó, thì chỗ này em đã có một cái đoạn đó là chuyển qua chuyển lại giữa việc đó là chia động từ ở thì quá khứ và hiện tại. Khi em dùng những động từ bất quy tắc thì cái việc phát âm của em nó rất rõ ràng là em đang chia nó ở thì quá khứ, sure. Nhưng khi em đang sử dụng những từ khác, ví dụ như là produce, đó thì mình lại chưa có thể hiện ra đấy là mình có ending sounds. Thì cái điều này nó sẽ vừa ảnh hưởng cái yếu tố ngữ pháp của chúng ta và ảnh hưởng một phần nữa về phần pronunciations, phát âm của chúng ta. Mình đang thiếu mất cái âm cuối. Đó, vậy thì đây, đó là phần nhận xét chung của toàn bộ bài của em. Vậy thì với phần này thì cô sẽ đánh giá đó là em có thể đạt được bên overall đó là 7 chấm trong phần thi speaking. Đó, again, và để mình có thể tăng mức điểm này lên thì again, thứ nhất, fluency mình đã có, mình chỉ cần thêm coherence, nói có nhiều nội dung hơn để chia sẻ về quá khứ và hiện tại và tương lai của mình. Từ vựng, hạn chế việc mình nhắc lại một phần của câu hỏi. Ok? Yes. Ngữ pháp hãy cố gắng sử dụng nhiều cấu trúc hơn và sẽ cố gắng đó là khi chúng ta nói về thì quá khứ thì cái âm ending sound sẽ cần rõ hơn nữa để không bị ảnh hưởng cho tiêu chí cuối cùng. Ok? Yes, thank you.